Sadakta mpenzi mtazamaji, hujambo popote pale ulipo. Shukran za dhati kwa kutenga muda wako na kuungana nasi ndani ya taarifa za Dira jioni hii ya leo. Ni mengi tu ambayo tumekuandalia siku hii ya kwanza ya mwezi wa Septemba. Mimi ni Faith Kaulu, mfasiri wa lugha ishara ni Bi Monica Achieng. Ambatana nasi hadi tamati. Sasa kwa siku ya pili mfululizo, waziri wa usalama Kithure Kindiki huyu amefika katika Jumba La Nyayo jijini Nairobi ili kutathmini hali ilivyo na shughuli za uchapishaji wa pasipoti. Waziri Kindiki ameahidi kukabiliana na tetesi za ufisadi. Hii ni baada ya Wakenya kulalama kuwa wanaitishwa fedha za hongo ili kupata pasipoti. Aidha, Kindiki ameahidi kuwa shughuli nzima ya uchapishaji wa pasi za usafiri zitaboreshwa, hatua ya kwanza kabisa ikiwa kuhakikisha kuwa mrundiko wa pasipoti zinazosubiri kuchapishwa umeisha ndani ya siku 14 zijazo. The journey that we have started here, we are committed to complete it. Although there is some progress, we are not yet there. Number 3, the policy changes we have made here are going to be permanent. We are not going to have a rollback again. So going forward, it can only get better, and no member of the public will be harassed or mistreated in this space. As you can see, these members of the public have told me none of them have been asked by anybody for a bribe today. And therefore, the zero tolerance to corruption is non-negotiable. The people who are hanging around there and harassing citizens asking for bribes will not return to the space. Our production of passports is still below the demand. We will bring normalcy by first addressing the entire backlog, and once the backlog is completely removed, we will stick to the directive that I gave in February, which is every applicant of a passport must receive it within 7 working days. And if it is an emergency, they must receive their document, their passport, within 24 hours. We are going to create a special counter for lactating mothers, mothers with infants, as well as expectant mothers. Because you cannot have in a queue a mother who is breastfeeding or a mother who has a 1-year-old who is in a queue where adults are. Bila shaka mtazamaji, walisema kuwa siku zote ahadi ni deni. Imesalia tu sasa Wakenya kutazama kuona iwapo ahadi yake Kithure Kindiki atatimiza na kuwa Wakenya watapokea pasipoti kwa muda aliotaja, siku 14 pekee. Tuachane na hayo sasa, tusonge kwenye taarifa nyingine. Ni kuwa Rais William Ruto leo hii ametia saini mswada wa kupambana na utakatishaji wa pesa kuwa sheria. Hii ni pamoja na sheria za kupambana na ufadhili wa ugaidi mwaka wa 2023. Sheria hiyo mpya itasaidia katika kukabiliana na mapungufu yanayozuia kufaulu kwa vita dhidi ya utakatishaji fedha na ugaidi humu nchini. Kupitia sheria hiyo, mamlaka ya masoko ya mitaji CMA na mamlaka ya kudhibiti bima nchini IRA zimepewa uwezo wa kutekeleza uzingatifu wa leseni na sheria za kupambana na utakatishaji wa fedha na hata kupambana na ufadhili wa shughuli za kigaidi. Wengineko ni kuwa Wizara ya Leba imeanzisha shughuli ya kuwasajili wakali wa Inua Jamii. Zoezi hilo mtazamaji la usajili linaendelea maeneo tofauti kote nchini, serikali ikilenga kuwasajili zaidi ya watu 500,000 watakaofaidika kutokana na mpango huo. Hii ni ili kuafikia lengo la serikali la kuongeza idadi ya walio chini ya mpango wa Inua Jamii kutoka watu milioni 1.2 hadi kufikia watu milioni 2.5.
Mpango huo unalenga kuwafaidi wakongwe, walemavu na hata mayatima pamoja na wale wasiojiweza kwenye jamii. That it is good for them to register. We want to start with 14 days first, and then we see how the turn-up will be. But I also want to encourage people to register. Our target is of course 500,000, 500,000, and after that we will validate the data that we will have gotten from the field, and then we see who really is so needy and very, very qualified for this stipend of 2,000 that His Excellency the President has guided. So, and I want to stress a point here that we are paying this stipend, the 2,000 shillings, Kenya shillings, on a monthly basis. We started this, and this was purely a guide and a directive from His Excellency the President, Daktari William Samoei Ruto. Mtazamaji, tuangazie sasa jinsi shughuli hiyo ya kuwasajili wa Kenya chini ya mpango huo wa Inua Jamii ulivyoendelea katika kaunti mbalimbali. Sasa mamia ya wakongwe katika kaunti ya Embu walijitokeza na kufika katika vituo tofauti ili kujisajili kwenye mpango wa serikali wa Inua Jamii. Kaimu naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Embu Magharibi, Lucy Towet, amesema kuwa watatenga vituo zaidi ili kuwahudumia wanaofika kujisajili na kuhakikisha kuwa hawasafiri mwendo mrefu. Kwingineko katika kaunti ya Laikipia, kaunti hiyo inalenga kuwasajili watu 26,000. Naibu kamishna wa Laikipia Mashariki Patrick Muli akisema kuwa shughuli ya kuwasajili watakaonufaika itaendelea hadi kufikia tarehe 15 mwezi huu wa Septemba, huku akitoa wito kwa wote walio umri 70 na zaidi kujitokeza na kujisajili. Na katika kaunti ya Narok, shughuli hiyo nzima imeendelea, kaunti hiyo ikilenga kuwasajili zaidi ya watu 3,000. Na hii pesa tunapatiwa 2,000 haisitoshi, kwa sababu hata mtu akienda kununua mafuta ya kupika na kamsere kidogo kwa supermarket, mtu anatoka huko na kitu kidogo na pesa zinaishia hapo. Hata mboga uwezi ukanunua na hizo pesa kwa sababu ni ndogo sana. Kwa hivyo ninauliza mheshimiwa wetu tuongezee hizo pesa. Tangu ianje sinja andikwa. Leo ndio nilikuja nikaambiwa ati nitaandikwa, na pesa hiyo inaweza kunisaidia kwa sababu mzee wangu unaendelea, niko na miaka 81, na tangu leo hakuna kitu ninaweza kunisaidia. Tumeweka mikakati ya kwamba hii usajili itafanyika katika kila location hii sub-county. In this sub-county we have 10 locations. Na kwa hii siku 15 tumepangia kila location siku yake. Kama Embu West sub-county tumepatiwa slots 51 ya wale watu wako na severe disability. Wale orphans and the vulnerables tuko na slots 582 kama sub-county. Then kwa wazee wote ambao wako na miaka 70 kwenda mbele, yani wale walizaliwa kutoka 1953 kwenda nyuma, ndio wale watasajiliwa. Sasa huku mkutano wa hali ya hewa Afrika ukitarajiwa kung'oa nanga siku ya Jumatatu, Rais William Ruto leo hii amehudhuria bunge la vijana kuhusu hali ya hewa mwaka 2023 katika kituo cha KICC jijini Nairobi. Akizungumza kwenye mkutano huo, Rais ametoa wito kwa vijana kuchukua jukumu la kuangazia na hata kudhibiti mabadiliko ya tabia nchi. Vilevile Rais William Ruto ametoa wito kwa mataifa ya Afrika kutoa nafasi kwa vijana, huku akisema kuwa kutokana na wingi wa rasilimali barani Afrika, mataifa ya Afrika basi yanastahili kujukumika, kwani tena si waathiriwa wa mabadiliko ya tabia nchi. Africa's youth are the continent's cheetah generation. You are techno and business savvy. You are change makers, defying the continent's stereotypes of hunger, war, famine,
and begging bowls. That is why we are holding the African Youth Climate Assembly to cut and raise for the Africa Climate Summit so that you set the tempo for this summit. You are all aware that green jobs will not only provide the much-needed employment opportunities for yourselves, but they will also give you an outlet to contribute directly to the fight against climate change by adopting green behaviors at the workplace. Our assembly embodies the immense potential of African youth, providing the age is not barrier, but a catalyst also of transformation. The policies crafted now are going to determine the world we, the youth, inherit, and we urge you to seize the urgency, committing to sustainable development, renewable energy, and equitable resource access. And with your support, Africa can emerge as a climate-resilient hub of innovations. Our youth can imagine that future. You signal that if climate action can enhance livelihoods and support families, you will stand behind it and support it. And I want to confirm to you that that is indeed the case. Over the next few days, Africa and global political leaders, investors, industry leaders, and scientific experts will explore how Africa can harness its potential to play a pivotal role in the global fight against climate change. Our untapped potential in renewable energy and natural resources is a key factor. These three elements, the young people of our continent, providing labor, innovation, creativity, enterprise, the energy resources that are abundant in our continent, and the natural assets that we have in this continent, whether it is green minerals or whether it is carbon sinks, are the driving forces behind the technical feasibility and commercial viability. Kwenye taarifa tu inayoambatana na hiyo ni kuwa shirika la kimataifa la Action Aid limezindua kampeni kwa jina Fund Our Future. Kampeni inayolenga kutoa wito, uhamasisho kuhusu hali ya hewa. Kampeni hiyo italenga kutoa mafunzo kuhusu nishati, kilimo endelevu na kuhamasisha wengi kuachana na tabia zenye madhara kwa hali ya hewa. Cynthia Masibo na taarifa hiyo. Katika juhudi za kimataifa za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, shirika la Action Aid nchini limezindua kampeni ya hali ya hewa kwa jina Fund Our Future. Mpango huu unahusisha zaidi ya ofisi 70 za Action Aid duniani kote, umeungwa mkono na washirika wengi. During the Paris, Mkurugenzi mtendaji wa Action Aid nchini Susan Otieno amesema kuwa kufaulu kwa kampeni hii kunategemea ushirikiano na afisi zingine za Action Aid pamoja na washikadau muhimu. The communities that we work with, but most importantly also as a member of the Kenya platform on climate governance, we are here to talk about climate justice. We are here to talk together with the women to give this platform to them to be able to bring in their voices, their opinions, their views, and also their experiences. In other words, what is it that they would want to be spoken of? What is it that they would want to see on the decision-making table? What is it that they would want to see as results of the engagements that are going on? Kwa upande wake Moses Turanira, purely on pastoralism, mwakilishi wa vijana kutoka kaunti ya Isiolo, kampeni ya Fund Our Future ni mpango muhimu na wakina katika kudhibiti mabadiliko ya hali ya hewa, hususan katika kaunti ya Isiolo. Wakizingatia kukomeshwa kwa tabia zenye madhara, nishati mbadala na kilimo endelevu, kampeni hii inawakilisha juhudi za pamoja katika kuangazia mabadiliko ya tabia nchi na kuwepo kwa mustakabali endelevu siku za usoni. A lot of our young people right now are not having alternative livelihoods. This is because we depend purely on pastoralism, and because of that, most of the youths, when they see no other alternative,
they engage in drugs and other vices, especially even FGM. That is also one of the issues that is affecting our young girls back there. And because of that, we are even losing a lot of young people, because one of the remedies is to engage in cattle rustling. And we know very clearly is that the young people are usually the ones who are usually used to do this malpractice in our community. And because of that, we are seeing that a lot of youths are actually, I can say, deteriorating as we move further. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Cynthia Masibo. Tuvuke sasa hadi katika kaunti ya Mombasa ambapo mkewe naibu wa rais mchungaji Dorcas Rigathi leo hii ameongoza hafla ya kufunguliwa kwa kambi ya matibabu katika kituo cha Miritini. Kambi hiyo inalenga kuwahudumia waraibu wa dawa za kulevya na pombe katika eneo hilo. Akizungumza kwenye hafla hiyo, Dorcas amewarai wakazi wa eneo hilo kushirikiana katika kuwarekebisha waraibu wa dawa za kulevya na kuwarejesha tena kwenye jamii, huku akitoa wito wa ushirikiano. Kwa jina naitwa Nagib Mohamed Gitau. Nilikuwako na miaka 42, niko na bibi na watoto. Niko na ujuzi wa udereva miaka iliyopita, miaka 15 iliyopita nilikuwa dereva. Nikaja nikaingilia starehe za miadarati za unga. Nikakosana na bibi, nikaachana naye, nikabakia na mtoto. Sasa hii nimeamua hilo janga nalo nikaamua nitokane nalo, nikaingilia methadone. Nimesaidika, naweza kuoga, naweza badilika, naheshimika. Napopata kidogo naganya na wenzangu nyumbani, wanapata kidogo na mimi napata kidogo. We say the child belongs to a village, and so the community around that child must take the burden of changing the lives and shaping the destiny of our children. It is our responsibility, and we are accountable to these children that sit before me. We do this in full realization of a great impression that we should leave no one behind. We cannot afford as a people to leave anyone out of the production structure and systems. Therefore, it is our responsibility to bring back our youth to participate in the national building. Rais William Ruto amesema kuwa uongozi wa Kenya Kwanza unalenga kukamilisha miradi yote iliyokwama, ikiwemo mradi wa kujenga uwanja wa michezo katika kila kaunti kama tu ilivyoahidiwa hapo kitambo. Akizungumza leo hii kwenye hafla ya kufunguliwa kwa ofisi za Wizara ya Michezo katika Jumba la Talanta Plaza jijini Nairobi, Rais amesifia mpango wa Talanta Hela, akisema kuwa mpango huo unalenga kuwahimiza vijana kufuata na hata kutimiza ndoto yao ya kiusanii na kwenye michezo. Rais aidha amesema kuwa mpango huo umezingatia ajenda kuu ya serikali ya Kenya Kwanza, ajenda ya bottom up. This project reflects our commitment to sports, youth and arts, and is now the nerve center of the Talanta Hela initiative, our flagship program to monetize talent in our country. It is the new home of the advancement of sports, the growth of arts, and the empowerment of our young people across all talents. The Talanta Hela initiative is a true bottom-up program focused on empowerment, the creation of opportunities, and the transformation of sports, youth affairs, and arts into a viable vehicle for transforming our country and expanding opportunities for our young people. Investing in the monetization of talent will bolster entrepreneurship, innovation, and economic growth through the conversion of passions into livelihoods, creating an empowered and a self-reliant generation and people. Through Talanta Hela, we encourage our young people to dream big
and pursue their artistic and sporting goals with unwavering determination and renewed urgency. Mtazamaji, ndio mwisho taarifa zetu jioni hii leo. Shukran za dhati kwa kuwa uliambatana nasi hadi kufikia tamati. Kufikia hapo basi sina la ziada ila kuondoka, ila kabla ni kuage kwa heri, niruhusu tu nikutakie Septemba njema yenye baraka na fanaka. Zidi kuwa shabiki wa Hope TV, zidi kuwa shabiki wa Dira mtazamaji. Jina langu ni Faith Kaulu, mfasiri wa lugha ishara. Jioni hii leo ni Monica Chieng. Kwa heri.